Hi, good evening, everyone. First, happy Women's Day for all the ladies who have joined. So, welcome you all for the Women's Day special series. So, today on board, we have our three smart consultants Dr. Lovelena, Dr. Uthra, Dr. Varalakshmi. Myself is Thangamani, Head Department of Nutrition Dietetics. So first, we'll start with the weight loss related questions. So, as being a Women's Day, let us understand: is there is any difference between men and women as for the health is concerned? Dr. Uthra, can you answer, ma'am? Yeah, thank you, Thangamani, for that introduction, and happy Women's Day to all the viewers. And even though men and women are a lot alike, there are physical, biological, and even behavioral differences between men and women, and this definitely has a huge impact on health as such. It's a huge topic as such to discuss on the differences. But ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு அப்படி எடுத்துக்கோன்னா men actually பார்த்தா in general have more risk of heart attacks, பட் அது வந்து மெனபாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விமென் மென்னு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது, டிஃபரன்ஷியேஷன் கிடையாது. அண்ட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் அதர் டிஃபரன்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி விமென் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் டேட்டா which states that விமெனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் லெஸ் இன்டென்சிவாக இருக்கும் rather than the intensive treatment men need. So there are a lot of differences starting from puberty to menopause. There's a lot of hormonal differences in women. அதனால so understanding the gender bias is very important for us physicians and all of you also, so that treatment வந்து cannot be generalized between the gender. So அதுக்கு ஒரு specification use பண்ணிக்கிறது definitely useful in terms of blood sugars, everything, diabetes and so on. I think blood sugars pati, there will be other, my colleagues will be discussing how different it is and so on, but definitely there is a difference to cut it short. Okay. So, women are always special, ma'am. Definitely. Right. Ma'am, this is for Dr. Lovelena. As such, diabetes doesn't have weight loss or weight gain. And also, if there is a weight loss in diabetes, is it good or bad, ma'am? Yes, thank you, Thangamani. Thank you for asking and thank you for calling this program. Ma'am, your And happy volume Women's Day to everyone. My slightly volume low. is okay now? Now Is it okay, ma'am. okay now? Yeah, now Yes. okay, ma'am. So, yeah, thank you for inviting me to this program and happy Women's Day to everyone, to the viewers and to my colleagues. And yes, per se, diabetes doesn't cause any weight loss or weight gain. But the poor control of diabetes, if the diabetes is not controlled properly, then it can cause weight loss, because then the insulin secretions, when the deficiency, absolute deficiency இருக்கும்பொழுது, the fat is utilized as energy. அதனால weight loss இருக்கிறதுக்கு நம்ம கீட்டோசிஸ்னால weight loss இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி weight gainங்கிறது டயபிட்டிஸ்ல வந்துட்டு the possibility, see, they will start gaining the weight what they have lost because of the poor control of diabetes. Per se, the dietary habits and the poor sedentary lifestyle and other things causes weight gain. Diabetes per se doesn't cause weight gain. அதே மாதிரி your question was whether weight loss is good or bad. If it is an intentional weight loss in type 2 diabetes to reverse the diabetes or to bring down the sugars under good control, then it is good. So intentional weight loss with the diet control, with lots of exercise, if you're able to reduce the weight, it is good. But if it is occurring because of the poor control of diabetes control illama ketosisனால அதனால weight loss இருந்துச்சுன்னா, definitely it is not a healthy weight loss and we have to look into that. அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம ப்ராப்பரா எடுக்கணும். Thanks, doctor. This next question is for Dr. Varalakshmi. Ma'am, I asked Uthra ma'am about is there any difference in health perspective? Men and women are similar or different? In diabetes point of view, is men and women are same, or is there anything special to be taken care in women with diabetes? Oh, first of all, good evening, everyone, and very happy Women's Day to all of you who have joined today. So, we would like to share few points from women perspective on this day.
So, as everyone already told, there is a huge difference with men and women in general. But when we come to diabetes, again, there is a difference. As already Dr. Uthra said, there is a difference between the two in terms of risk of complications. Even when we look into the diabetic heart disease, the risk in women is more than men. About 4 times higher risk in women compared to men, where it is only 2 times higher risk. ஸோ இப்போ ஆண்கள் பெண்கள்னு எடுக்கும்போது வித்தியாசம் இருக்கிற மாதிரி தான் சுகர் கட்டுப்பாடுலயும் வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ஆண்கள் விட பெண்கள் என்ன வித்தியாசம்னு எடுத்தோம்னா முதல்ல ஹார்மோன்கள் மாற்றங்கள் நிறைய ஸ்டேஜஸ்ல வருது. இப்ப டைப் 1 குழந்தைங்கள்லயே அவங்க வந்து when they attain puberty there is hormone changes that can affect the sugar control, again pregnancy and then menopause. இதுல எல்லாமே வந்து நமக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும். அது போக எவ்ரி மந்த் டியூரிங் பீரியட்ஸ் ஆல்சோ தேர் கேன் பி ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இன் த சுகர் கண்ட்ரோல். ஸோ விமென் ஹேஸ் டு டேக் மோர் priority to their health and look into these variations. They cannot generalize. மற்ற எல்லா டயபெட்டிக்கும் உள்ள பொதுவான கருத்துக்கள் அவங்களுக்கும் இருந்தாலும் பெண்கள் கூடுதலான கவனம் தங்களுடைய சுகர் கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்லயும் வித்தியாசங்கள் வரலாம்ங்கிறது அவங்க மனசுல நிறுத்திக்கிட்டு அதனால அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி அந்த அந்த மாதிரி ஃபிளக்சுவேஷன் இன் ஹார்மோன்ஸ் வரும் பொழுது கூட சுகரை எப்படி கட்டுப்பாடுல வைக்கணுங்கிறதுக்கு கவனம் செலுத்தணும். ஏன்னா குறிப்பா பெண்கள் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஓன் ஹெல்த்ல வந்து கொஞ்சம் அதை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றது கிடையாது. தே டேக் கேர் ஆஃப் த என்டையர் ஃபேமிலி, பட் அவங்க ஹெல்த்துக்கு தே கிவ் லிட்டில் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இந்த விமென்ஸ் டேல I request all the women to take good care of your own health, which is very very important for the entire family. So அதனால நீங்க இதுல கொஞ்சம் கவனம் கண்டிப்பா செலுத்தணும். Exactly, doctor. See, when we review the patient's diet also, most of the women say they take very late breakfast. The reason behind that could be, even if it is a working woman or it's a housewife, they do all the prioritize all the work. பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது, அவங்களுக்கு சாப்பாடு இது பண்றது, ஹஸ்பண்ட் அது பண்றது, ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு எனக்கு நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உட்காந்து சாப்பிட்ற டைம் ஒன்லி அட் 10:30. அதுக்கு முன்னாடி என்னால மெடிசனும் போட முடியாது, சாப்பிடவும் முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டாக்டர். Prioritizing, we have to take care of our health. That is, as a woman, that is very very important. Thanks, doctor. Then for Dr. Uthra, doctor, for a woman, all age are very very important, especially during pregnancy. It's more important because we give a new life, like they give birth to a child. So இப்போ gestational diabetes, அதாவது உமன்ஸ் எந்த பெண்கள்லாம் வந்து gestational diabetes வர்றதுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும், வெயிட்டுக்கும் gestational diabetesக்கும் ஏதாவது லிங்க் இருக்கா டாக்டர்? நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் விமென் அப்படின்ன உடனே இட்ஸ் ஒன்லி ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ், பட் ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் இஸ் தட் லைக் ஆட் ஆன் வித் டாக்டர் வரலட்சுமி சொன்னது. ஐ திங்க் இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் விமென் ஹெல்த்தியா பிரெக்னன்சி வேணும், ஹெல்த்தி குழந்தை வேணும்னா ஐ திங்க் இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் அடலசன்ஸ் இட் செல்ஃப். திடீர்னு பிரெக்னன்சியும் போது எல்லாத்தையும் காண்ட் தேர்ஸ் அ சேயிங், இல்லை 2 பேருக்கு சாப்பிடணும் அண்ட் தென் தே அப்படியே உடனே ஹாகன் தே நாட் த ஹெல்த் அப்படியே தமால்னு மாறிக்காது. ஸோ இட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் குவைட் ஏர்லி இட் செல்ஃப். ஒன்லி தென் தேர் பிரெக்னன்சி ஹெல்த்தியா இருக்கும், குழந்தையும் ஹெல்த்தியா இருக்கும். ஹேவிங் செட் தட், ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் அண்ட் வெயிட் ரிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் யாருக்கெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னா, யூஸ்வலா we say there are 2 kinds of risk factors, or வரதுக்கான என்ன சொல்றது பேஸ் லைன் வந்து நிறைய இருக்கலாம். ஒன்று வந்து மாற்றக்கூடிய மாடிஃபயபிள் அண்ட் நான் மாடிஃபயபிள்னு சொல்லுவோம். ஸோ மாற்றக்கூடியதுல வந்து வெயிட் கெயின் ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர். ஸோ வெயிட் உடல் பருமன் ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்க, பிஎம்ஐ ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்க, வெயிட் ரேஷியோ ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்களுக்கு ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான ரிஸ்க் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. ஸோ வெயிட் டெஃபினெட்லி ஹேஸ் அ ரோல் இன் டெவலப்பிங் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ். அதனால தான் வந்து வெயிட் கெயின் அண்ட் நியூட்ரிஷனல் டயட் எடுத்து, பேலன்ஸ் டயட் எடுத்து, வெயிட்டை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிறது ஃப்ரம் ஈவன் ஸ்டார்டிங் ஆஸ் ஃப்ரம் பியூபர்ட்டி இட் செல்ஃப். அப்படியே இருந்தோன்னா அந்த எக்ஸசைஸ் ஒரு ரெஜிமா கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி இருந்தோன்னா டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா
effort, after you preg card positive vandadukaprum, you can't join a gym or anything, so it has to start quite early itself. So weight gain, romba unnecessary weight gain illama irukradhu will definitely lead on to a healthy pregnancy and gestational diabetes varama irukradhu. Like I said, modifiable அப்படின்றதுல weight gain and then எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டி அதெல்லாம். நான் மாடிஃபையபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா வரும், ப்ரீவியஸ் பிரெக்னன்சியில் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா வரும், அதுக்கப்புறம் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா வரும். அதை பற்றி கூட ஐ திங்க் வி வில் டிஸ்கஸ். அண்ட் தென் சர்டன் ஏஷியன் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னாலே சர்டன் எத்தனிசிட்டின்னு சொல்லுவோம், ஆப்ரிக்கன்ஸ், ஏஷியன் இந்தியன், இந்த எத்தனிசிட்டியே வந்து கொஞ்சம் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான ரிஸ்க் உண்டு. அண்ட் அகெயின் ஏஜ் ஃபேக்டர், த லேட்டர் த ஏஜ், அதுலயும் வந்து ரிஸ்க் இருக்கு. பட் இதெல்லாம் நம்ம கையில இல்லாத விஷயம். யூ கான்ட் ரிவர்ஸ் யோர் ஏஜ், யூ கான்ட் சேஞ்ச் யோர் எத்தனிசிட்டி, இதெல்லாம். பட் வாட் இஸ் இன் ஆர் ஹேண்ட்ஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி வெயிட் கெயின். ஸோ ஒரு ஹெல்த்தி டயட் எடுத்து ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணி weight keep at least monitoring your health. Nariya pengal, they won't even monitor at times, and others are too cautious about it. So either way illama balance avanga weight patti being knowledgeable about your weight can definitely prevent gestational diabetes. Okay, doctor. See, even for gestational diabetes, we do recommend, once they get gestational diabetes, we do recommend them to have restrictions in the carbohydrate intake, and we increase protein for the fetal growth. Generally, as you said, நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறது 2 பேருக்கு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுனால when we counsel the amount of rice to be taken, இவ்வளவுதான் நீங்க ரைஸ் சாப்பிடணும்னு சொன்னா they'll go back, என்ன இவ்வளோண்டு ரைஸ் சொல்றீங்க, they have to eat for 2 members and the concept is there. So we have to even before getting in gestational diabetes, as doctor said, we have to follow healthy diet, and also once because of the risk factors we got gestational diabetes, following a healthy diet and exercise is important. Thanks, doctor. Next is for Dr. Lovelena. You said during the previous question that intentional weight loss helps in reversing diabetes. What is that reversing diabetes, doctor? Is that diabetes goes off? How it happens? Yes. See, reversal of diabetes, it is not possible for everybody. And the point I ரொம்ப insist பண்ண விரும்புறேன், because nowadays everybody is thinking we can just like that reverse diabetes. It is not an easy job. And அதுக்கு நிறைய criterias இருக்கு. First உங்களுக்கு நல்ல strong family history, ஒரு genetic predisposition இருக்கும்பொழுது நம்மளால reversal possibility அதோட possibility முடியவே முடியாதுன்னு நான் சொல்ல வரல, but definitely அதோட possibility கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு when compared to the other people. Another one ரொம்ப lean body mass index உள்ளவங்களுக்கு நமக்கு reversal diabetes கொஞ்சம் கம்மி தான். And years of diabetes, இப்ப diagnosis of diabetes done 10 years before, 15 years before, அவங்களுக்கு இந்த pancreatic beta cell reserve ரொம்ப கன்சிடரபிளா குறைஞ்சிருக்கும். See, actually நம்ம ரிசர்ச்ல என்ன சொல்றோம்னா more than 50% of the pancreatic reserve comes down at the time of diagnosis of diabetes. So after 10 years or 15 years of diabetes, it is impossible to reverse the diabetes. I do not want to use the word impossible, but at the same time it is not as easy as we think. Okay, so reversal of diabetes possibilities and the choice of patient ரொம்ப முக்கியம். So the young diabetic, especially less than 5 years of diagnosis இருக்கும்பொழுது, and very obese person, அவங்க body mass index கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கவங்க, if they are able to reduce to 10 to 15% of the body weight, the reversal possibility is there, because weight loss இருக்கும்போது insulin resistance குறைவா இருக்கும். So அந்த மாதிரி சமயத்துல they'll be able to reverse diabetes. So the reversal is possible, but not for all. அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப தெளிவா இருந்துக்கணும். சாய்ஸ் ஆஃப் பேஷண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்க்கும் நம்ம இன்சிஸ்ட் பண்ண முடியாது, பட் டெஃபினட்டா the intentional weight loss will bring down the medication. See, some patients can completely go off insulin. So weight loss ஒரு 10%, ஒரு 10 kilograms, 15 kilograms இருக்கும்போது they can go off insulin. Number of medications can come down. Definitely is going to reduce the complications and other things. We might not be able to reverse the diabetes, but definitely will be able to reduce the number of medication, and we will be able to reduce the complications. Thanks, doctor. Next is for Dr. Varalakshmi. We were talking about women prioritizing their health and other things. Generally, when you tell this in more intense to the patient,
they add it adds to their stress. Actually, compared to men, I think women have more stress because of more responsibilities. So add on to that, taking care of their health, eating on time, and other thing. Stress adds on for a woman with diabetes. So, what's your lights on that, doctor? How stress need to be managed? Yes, so as you rightly said, multitasking is very common. That to women at all point of life, they are always multitasking. So they also take up so many different roles. இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமிலியில இப்போ நமக்கு ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வரும்பொழுது ஒருத்தங்க வந்து அவங்களோட இப்போ வர பேஷண்ட்டோட மனைவின்ற ஸ்தானத்திலையும் பார்க்குறோம், ஒரு பொண்ணு அவங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு வர ஸ்தானத்திலையும் பார்க்குறோம், அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கும் போதும் பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு கட்டத்திலயும் அவங்களோட மனநிலைய பார்த்தோம்னா, எப்பயும் வந்து இப்போ இஃப் இட் இஸ் ஃபார் த அதர் பெர்சன் லைக் ஹஸ்பண்டா இருக்கலாம், அப்பாவா இருக்கலாம். தட் டைம் தே ஷோ மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கண்ட்ரோலிங் த டயபெட்டிஸ். பட் ஆனா அவங்களுக்குன்னு வரும்பொழுது, அவங்க அதுக்கு வந்து அவ்ளோ பிரையாரிட்டைஸ் குடுக்கல. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல நெறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமிலின்னு எடுத்தா, ஃபேமிலில நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் தான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள்ன்ற அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இவங்களா எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாமே சரிவர செய்யணும், எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய பெஸ்ட்டை குடுக்கணுங்கிற அந்த ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கு. அது ஒரு தாயா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு மனைவியா இருக்கலாம், இல்ல ஒர்க்ல செய்ற அவங்களுடைய அ ப பதவியின் தன்மையா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாரி பல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டீஸ அவங்க டெய்லி டேக்கிள் பண்ணிட்டே வர்றதுனால, கண்டிப்பா ஆண்களையும் கம்பேர் பண்றத விட நான் சொல்றது பெண்களுக்கு தான் நெறைய ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இப்ப ஆண்களுக்குன்னா மோஸ்ட்லி ஒர்க் ரிலேட்டடா தான் இருக்கும். பட் பெண்களுக்கு வந்து ஃப்ரம் த டைம் தே வேக் அப் டில் தே கோ டு பெட் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி மொமெண்ட் வந்து தே ஆர் மல்டி டாஸ்கிங். ஸோ த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் த ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் மோர். ஸோ இதை நம்ம எப்படி நல்லா மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்குன்னு சில டைமை ஒதுக்கிக்கணும். எல்லாருக்கும் டைம் ஒதுக்குறீங்க, காலையில எந்திரிச்சு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் பார்த்து பார்த்து செய்றீங்க, அவங்களுக்கு நிறைய டைம் செலவிடுறீங்க, எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். பட் உங்களுக்குன்னு சில டைம் வச்சுக்கணும். உங்களுக்குன்னு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றதா இருக்கலாம், ஒரு யோகா பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு விஷயம், ஒரு பாட்டு கேட்கறதா இருக்கலாம், ஒரு புக் படிக்கிறதா இருக்கலாம். பட் அந்த 1/2 மணி நேரம் அது உங்களுடைய டைம். ஸோ அந்த டைமை தினம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க டெய்லி கடைப்பிடிச்சாலே இத்தனை ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்க டேக்கிள் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க ரீஜுவினேட் ஆகி வருவீங்க. அது உங்க மனசை இன்னும் வலுப்படுத்தும். அப்படி ஒரு மன வலிமை வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ எல்லாருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி தயவு செய்து உங்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுங்க. ஏன்னா நீங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இன் த ஃபேமிலி. ஸோ அதனால நீங்க உங்க மேல அக்கறை செலுத்துறது முதல்ல உங்க மனநல ஆரோக்கியத்துல இருந்து ஆரம்பிங்க. மனம் ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உடம்பும் ஆரோக்கியமா இருக்கும். நம்ம ஹாப்பியா இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம சுகர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும், நான் எங்க மிஸ் பண்றேன், ஏன் இன்னைக்கு சுகர் அதிகமா இருக்கு, நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன், டயட்ல ஏதாவது என்னால மாத்த முடியுமா, ஏதாவது சின்ன எக்ஸசைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற சிந்தனையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயமா தெரிஞ்சாலும் அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து டேக்கிள் பண்ணிட்டாலே 50 to 60% ஆஃப் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு செட் ரைட் ஆகும். அதே மாதிரி தூக்கம் சிறப்பா வரனால உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் எந்திக்கிறதோ, வேலை செய்யறதுல உள்ள ஸ்டாமினா எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அதனால உங்களுக்கான டைமை தயவு செய்து செலவிட முயற்சி பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் டாக்டர். நிஜமாவே நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட ஹெச்பிஏ1சி ஹையா இருக்கு, சுகர்ஸ் ஹையா இருக்கு, ஏன் அப்படின்றதுக்காக வில் ரீசன் அவுட். டயட் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுவோம், நம்ம லாஸ்ட் டைம் சொன்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, எல்லாமே பார்த்தா கரெக்டா இருக்கும். பட் எங்க லேக் ஆகுது ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் எண்ட் அப் இன் கிவிங் சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ், பர்சனல் ஸ்டோரிஸ் that may be like not helping them to control diabetes. அதுதான் ஒரு பெரிய காரணமா இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் சுகர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு. ஸோ கண்டிப்பா உமன் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மோர் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் உமன் இட்ஸ் டபுள் இம்பார்ட்டன்ட். Okay. Next, for Dr. Uthra. So we were discussing about gestational diabetes, doctor. So gestational diabetes, if we are not keeping the blood sugar under control,
how important it is that the fetus will get affected due to high blood sugar, and also see some of the gestational diabetic person ஒபீஸாவும் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம வெயிட் லாஸும் ஏத்த மாதிரி தான் ஒரு டயட் பிளான் கொடுப்போம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு அதனால ஃபீட்டல் அதாவது குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருமா? Yeah, I think two parts of your question, Thangamani. So I think gestational diabetes இருந்தா complications வருமா வராதா அப்படின்னு கேட்டா, just because gestational diabetes இருக்கிறதுக்கா complications வரணும்னு அவசியம் இல்லை. Pregnancy as such is a very uncertain period. So even with diabetes, without diabetes, the complications or the uneventful pregnancy இருக்குதுன்றது ஒரு 100% அந்த மாதிரி ஒரு that's no guaranteed is that. But of course, risk factors add on, definitely the chances are much higher. Gestational diabetes well under control, usually the chances are very minimal. But again, gestational diabetes முதல்ல classification it's a big story. But then நிஜமாவே gestational diabetes இருந்துச்சு, அதாவது only during pregnancy and the women diabetes வந்திருக்கு அப்படின்னா usually it starts at 28 weeks and so on. அப்பதான் கண்டுபிடிப்பாங்க, and then on. So most of the the formation of the child, the development of the child has already happened if it is true gestational diabetes. So அதனால 28 weeks அப்புறம் the muscle bulk அந்த மாதிரி more of the organ and development அதெல்லாம் already நடந்ததுனால பெரிய organomegaly complications in the sense of heart அதெல்லாம் இருக்காது. But macrosomia சொல்லுவோம், big babies, that is the commonest complication we see with gestational diabetes. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா delivery can be a little complicated. சைஸ் பெருசா இருக்கிற குழந்தைனால டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி பண்ண கஷ்டமா இருக்கலாம், and they might need to go in for cesarean section. They might. So gestational diabetes இருந்தா cesarean section போகணும்னு டெஃபினட்டா இல்லை, but they might need big babies. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா they might need to sometimes caudal regression அந்த மாதிரி சில complications இருக்கு. But I know in general, I don't want to scare people here on a public forum, but then in general, if the control of sugars is well maintained, and a true gestational diabetes, the macrosomia is the commonest complication we do see. Preterm labor அதெல்லாமும் கொஞ்சம் quite common if the sugars are not well under control. So sugar இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்ச உடனே டெஃபினட்டா போய் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி to go a step forward itself, pregnant ஆனாலே பார்த்துக்கிறது நல்லது. யூனிவர்சல் ஸ்கிரீனிங்னு சொல்லுவோம். ஒன்லி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தா மட்டும் பார்க்கறது, எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு யாருக்கும் இல்லை, நான் வெயிட் நார்மலா இருக்கேன் ஸோ பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. when there is resources available, உங்க வீட்டு பக்கத்துல clinic or you can come to us அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்க சுகர்ஸை once you get pregnant செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. and definitely at 28 weeks definitely check பண்ணணும். even if you hadn't done at first booking பண்ணலனாலும் at 28 weeks பண்ணணும். and then regular monitoring once you diagnose with diet. of course நீங்க சொன்ன மாதிரி dietary restrictions சொல்லுவோம், and we will advise insulin or medication depending on the need of the blood sugar levels பொறுத்து. when it comes to diet, nutritional restriction போது முதல்ல பேசின மாதிரி 2 பேருக்கு சாப்பிடணும், ஸோ எல்லாம் டபுளா சாப்பிடணும். யூஸ்வலா 2 இட்லி சாப்பிட்றேன்னா இப்போ நான் 4 சாப்பிடணும் இல்லை 6 சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் தி பாடி, த நேச்சர் இஸ் ஸோ குட் தட் இட் கேன் ரியலி பேலன்ஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ வெல் தட் நீங்கள் ஒரு இட்லி கம்மியாக சாப்பிட்டாலும் குழந்தை வில் நாட் starve inside your stomach. So அது and that's what I tell, even we all of us do tell when low sugar ஆனால் என்ன ஆகும், குழந்தைக்கு ஃபுட்டே இல்லாமல் போயிடுமா அப்படின்றது they get worried. Then there are a lot of studies done, low sugar ஆனால் கூட குழந்தை will not be starved of blood because the cord blood counter regulatory hormones, a lot of mechanism, wonderful human mechanism அது அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ ஒரு அளவுக்கு எவ்ரி திங் இஸ் அ பேலன்ஸ். ஸோ இது டைட் ரோப் வாக்கிங் மாதிரி தான். ஸோ ரொம்ப ஹையாகவும் வைக்கக்கூடாது, லோவாகவும் வைக்கக்கூடாது. ஸோ நியூட்ரிஷன் அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணோம்னா most of the advice you give as dietitians or as doctors is that carb அதை கம்மி பண்ற மாதிரி தான். நாட் கம்ப்ளீட்டா ஸ்டார்வ், எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க, எல்லா கேலரியும் டோட்டலா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்க. இட்ஸ் நாட் வாட் வி யூஸ்வலி அட்வைஸ். இது வேணாம் அது வேணான்றது இல்லை. ஹவு யூ பேலன்ஸ் யோர் டயட், அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ கோயிங் டு ஈட் அ வெரி பேலன்ஸ் டயட், எதாவது தேவை ஹை ப்ரோட்டீன் அண்ட் அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா டெஃபினட்டா குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் ஒரு ஹெல்த்தி பேபியா ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிக் விமன் கேன் டெலிவர். Doctor. So, if to prevent complications, whatever complications with during delivery, blood sugar should be kept under control. Weight loss can be aimed for weight loss if they are obese, gestational diabetic.
you're asking Yeah. about during pregnancy. During pregnancy. During pregnancy, advising weight loss, it's usually we don't do advise weight loss. We do advise exercise. We do advise nutritional balance and calorie balance. Other definitely advice பண்ணுவோம் regular exercise, calorie balance. So, but we don't really look for giving a weight scale and say இவ்வளவு கிலோ குறைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்றது சொல்ல மாட்டோம். That is why I said you have to start early. During pregnancy overnight, you can't become totally healthy from a very unhealthy person to just because you got pregnant you can't become. But that is also possible. We've seen people ரொம்ப bad HbA1c, pregnant diabetic. Once they become pregnant, they have the extremely good HbA1c. Everything is possible. Like Dr. Lovelena was telling, எதுவுமே impossible லாம் சொல்லவே முடியாது in terms of medicine and health. But start a little early when you're planning pregnancy itself, at least at that time, even not if not adolescence or so. Once you're planning pregnancy ன்ற போதே கொஞ்சம் lifestyle changes, weight கொஞ்சம் monitor பண்றது, regular exercise, trying to bring down your weight to normalcy, ரொம்ப obese அந்த மாதிரி இருந்தா at least bring down your weight, then if possible அது அந்த ப்ரீ இதுவா கொஞ்சம் வெயிட்லாம் குறைச்சிட்டு தென் பிளான் pregnancy. If you're not in a hurry, you still have your age and other factors அந்த மாதிரினா. பட் என்ன சொல்றது, ஒரு மாடுலேட்டட் வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் during pregnancy is not advisable. Thank you. This next is for Dr. Lovelena. We were talking about reversal of diabetes and intentional weight loss. See, for our diabetic patients, obese irukanganaale, the diet plan, whatever we give, we focus on weight loss also. But we never recommend any crash diet. We do tell them to have a balanced diet with a calorie deficit, that too in a gradual manner only, and increase their physical activity. And it will be truly personalized. We understand the patient diet. அதை பேஸ் பண்ணிட்டு தான் பேஷண்ட்டுக்கு எது பாசிபிளோ அதுதான் டயட் கொடுப்போம். பட் சி சம் ஆஃப் ஆர் பேஷண்ட் இட் செல்ஃப், நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேஷண்ட்ஸே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா, since it is very slow and steady, they don't want to go into this kind of programs. And whatever they see it in the internet, Facebook, reversal of diabetes program with some form of diet, different diets, they follow and come back to us saying that I have reversed diabetes. What is your say on that, doctor? Can they go in for these kind of diets which promise quick weight loss? Yeah, true. See, as you said, like நம்ம diet chart எப்போதுமே வந்து ரொம்ப personalized-ஆ தான் இருக்கணும். See, இது என்ன ஒரு ரொம்ப வந்து like tailor made தான் இருக்கணும். Ready-made diets வந்து it is not going to work out. Okay. And see, the crash diets, in the fancy diets, in the fad diets எல்லாம் என்னன்னா, so I'm not saying like nobody should use those diets, but definitely not for diabetic. But if the situation insists, like morbidly obesity, அந்த மாதிரி டைம்ல ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்ல அதை யூஸ் பண்றதுல ஒன்றும் பெரிய தவறு இல்லை. பட் அட் த சேம் டைம் அது ஷார்ட் டேர்ம்ல யூஸ் பண்றதுனால அது ரொம்ப ஷார்ட் லிவ்டு தான். ஸோ அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்றது வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டம். ஸோ த மெயின்டெனன்ஸ் நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு கீட்டோ டயட்டா இருக்கட்டும், ஒரு பாலியோ டயட்டா இருக்கட்டும், இல்லை ஆட்கின்ஸ் டயட்டா இருக்கட்டும், ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் டயட்டா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 பேலன்ஸ்டு டயட் கிடையாது. ஸோ நம்மளால வந்து ஒரு லாங் டேர்ம்ல வந்து அது யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட். ஓகே. பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு சுச்சுவேஷன், இப்போ ஒரு 120 kilograms இருக்கவங்களுக்கு அந்த இப்போ ஒரு பிரெக்னன்சிக்கு, இப்போ டாக்டர் உத்ரா சொன்ன மாதிரி ஒரு பிரெக்னன்சிக்கு பிளான் பண்றாங்க, ஆர் வந்து இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ற மாதிரி, அது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஷார்ட் லிவ்டுக்கு அந்த டயட் கொடுத்து பார்க்கலாம். பட் நான் ஷார்ட் டேர்ம் சொல்றதுனால ஷார்ட் லிவ்டு தான், அது மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஸோ அதனால நான் இன்சிஸ்ட் பண்றது என்னன்னா, ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட். சி, கேலரி டெபிசிட், சி எல்லா வெயிட் லாஸோட கீயுமே வந்து கேலரி டெபிசிட் தான். ஸோ கேலரி டெபிசிட் இல்லாம அண்ட் அந்த கேலரி டெபிசிட் இருக்கிறதோட அந்த கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணாம எக்ஸசைஸ் இல்லாம இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அதே மாதிரி வந்து நான் எக்ஸசைஸ் சொல்லும் போது கூட நான் ரொம்ப ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றது என்னன்னா, ஒன்லி கார்டியோ, ஒன்லி ஏரோபிக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது வந்து இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். சரி, ஒரு சின்ன தியரியா இருக்கு. நீங்க வந்து ரொம்ப வேகமா வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்காக நம்ம கார்டியோக்கும் ஏரோபிக்கும் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்.
ஃபாஸ்டா குறையும். அதே மாதிரி when sometimes when we are not able to continue for a longer period, the weight gain rebound obesity ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதே மாதிரி கிராஷ் டயட்லயும் ஸ்டாப் பண்ணும்போது இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஏரோபிக்ஸ். ஸோ நம்ம ஏரோபிக் பண்றதோட ஒரு கார்டியோ பண்றதோட ஒரு வெயிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைசஸ், அந்த வெயிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ரெசிஸ்டன்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்பொழுது நம்மளோட ஃபேட் இண்டெக்ஸ் குறைஞ்சு அது மசில் மாஸா மாறும்போது ஸோ வெயிட் லாஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும், பட் ரொம்ப ஸ்டெடியா இருக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் வந்து பெர்சிஸ்டண்டா இருக்கும். நம்ம நடுவுல வந்து ஒரு 1 or 2 months or 1 year நம்மளால பண்ண முடியலன்னா கூட அந்த வெயிட் அண்ட் ரீபவுண்ட் ஒபிசிட்டி இருக்காது. அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபேட் டயட்ஸ்லயும் நான் சொல்றேன். ஃபேட் டயட்ஸ்ல வெயிட் லாஸ் ஃபாஸ்டா இருந்தாலும் இந்த ரீபவுண்ட் ஒபிசிட்டி நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியாதனால ரீபவுண்ட் ஒபிசிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ என்னோட வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எப்போதுமே எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் வித் calorie deficit and a good amount of exercise which has got both cardio and the weight resistant or a strength training exercise. So இந்த மாதிரி ஒரு balanced ஒரு wholesome diet and exercise plan இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம ஒரு weight loss இருக்கும், அது persistent-ஆ இருக்கும், அது will be able to maintain that. Thanks, doctor. Next for Dr. Varalakshmi. So diabetes control, how do we assess, doctor? Is A1C test, that HbA1c test is more than enough, or any other test we do recommend? So the gold standard is glycosylated HbA1c only, but now with the advancement, now we are looking into the glycemic variability. So when HbA1c is an average blood glucose for the past 2 to 3 months. So there we cannot know what was the glycemic variability. ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டோம்னா இப்போ HbA1c 7%, இது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா சுகர் நல்ல கண்ட்ரோல், அதாவது ஒரே லெவல்ல இருந்து அந்த ஆவரேஜ் வரலாம். இல்ல நிறைய லோ சுகர் ஹை சுகர் அப்படின்ற பிளக்சுவேஷன்ஸ் உடைய ஆவரேஜ்னால அதே A1C வரலாம். இப்ப இந்த ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஒரே சீரா இருந்து HbA1c 7 கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரதுக்கான ரிஸ்க் குறைவா இருக்கு. அதே இது HbA1c 7க்கு கீழே இருக்கு, பட் நிறைய லோ சுகர் ஹை சுகர் அந்த பிளக்சுவேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா ஸ்டில் அவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரதுக்கான ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இந்த கிளைசிமிக் வேரியபிலிட்டியை வந்து நம்ம HbA1cல அசஸ் பண்ண முடியாததுனால இப்போ நம்ம ஆம்புலேட்டரி குளுக்கோஸ் ப்ரொஃபைல் மானிட்டரிங்ன்ற ஒரு டிவைஸ் மூலமா இந்த கிளைசிமிக் வேரியபிலிட்டியை ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 2 weeks நம்ம பார்க்க முடிகிறது. ஸோ குறிப்பா இப்போ வயதானவங்களுக்கு இரவு நேரத்துல தூங்கிட்டு இருக்கும்போது லோ சுகர் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு நார்மலா கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி ஏஜிபி நான் ஷார்ட்டா சொல்லுவோம். ஸோ அது போடும்போது நிறைய சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 2 to 3 இல்ல 2 to 4 அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு லோ சுகர் வந்து அதனால அவங்களுடைய ஃபாஸ்டிங்கின் அளவு அதிகமா வந்திருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த ஏஜிபி இல்லைன்னா ஜென்ரலா ஃபாஸ்டிங் ஹையா இருக்குன்னா நம்ம டோஸை அதிகம் பண்ணணும்னு நினைச்சிருப்போம். பட் இது பார்க்கும் பொழுது அந்த லோ சுகர்னாலதான் இவங்களுக்கு ஹை சுகர் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த மெடிசன்ஸ் அதற்கு ஏத்தாப்புல அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த வேரியபிலிட்டி குறைஞ்சு ஒரு சீரான சுகர் கண்ட்ரோல் த்ரூ அவுட் த டே கிடைக்கும் பொழுது அவங்களுடைய ரிஸ்க் ஃபார் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் குறையுது. ஸோ HbA1c டெஃபினெட்லி த பெஸ்ட் டெஸ்ட் ஃபார் அசஸிங் த ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ் கண்ட்ரோல். மெயினா வந்து இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது நல்ல ரெஸ்பாண்ட் ஆகுதா, பேஷண்ட் அதுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருதா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு HbA1c ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. அண்ட் ஏன் நம்ம வந்து HbA1c 7க்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம்னா நிறைய ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ்ல என்ன பார்த்தோம்னா HbA1c 7 கீழே மெயின்டைன் பண்ணும்போது மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோவாஸ்குலர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரிஸ்க் வந்து கம்மியா இருக்கு. ஸோ HbA1cயை நீங்க கட்டாயம் 2 to 3 மாசம் ஒரு தடவை கண்டிப்பா பார்க்கணும், அதை கட்டுப்பாடுல வச்சிருக்கணும். ஏன்னா டயபெட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தா நம்மளால காம்ப்ளிகேஷன்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராம ப்ரிவென்ட் பண்றது தான் பெட்டர். ஏன்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அதை ட்ரீட் பண்றது இட்ஸ் கோயிங் டு பி மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அதனால நீங்க ரெகுலரா மானிட்டரிங் பண்ணி உங்க சுகர்ஸை கண்ட்ரோல்ல வச்சு இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு கட்டாயம் முயற்சி பண்ணணும். Yes, doctor, very true. Other than HbA1c, we also when we review the AGP report பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் கிட்ட எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பைக் வருதோ அந்த டேஸ்ல என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்டாங்கன்றத வச்சு கவுன்சில் பண்ணும்போது இட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ் ஆல்சோ.
அது மாதிரி I think பண்ணும்போது Thangamani, if I can add, pregnancy both HbA1c might not really have the true value. We can't wait for 3 months. Yeah, so we don't wait for 3 months to make. So, upper Dr. Varalakshmi Sonamari, the ambulatory glucose profile. If that's not possible, self-monitoring of blood glucose definitely plays a huge role. multiple அதுவும் times. quite useful தான். அதை பார்த்து adjust பண்றதுக்கு so that will be very very useful. And a pregnancy in போது HbA1c, even though it's a gold standard, and Dr. Varalakshmi explained very well how important it is in the both, but when women pregnant, whether they get gestational diabetes or type 1 with pregnancy, type 2 with pregnancy, I think அங்க வந்து HbA1c ஓட ரோல் வந்து கொஞ்சம் இதுவாயிடும். We do something called fructosamine, but அது not as effective. இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியில வந்து like Dr. Varalakshmi said, AGPs, ambulatory glucose profiles, or the CGMS ன்னு சொல்லுவோம், அது வந்து will be quite useful. And during pregnancy, I think it's really a huge benefit எங்களுக்கு எல்லாம். I think for doctors as such, it's so useful for us to adjust and the patient also, அவங்களுக்கும் நல்லா தெரியும் அவங்களோட glycemic profile எப்படி இருக்கு, அவங்களுக்கு எப்ப கூடுது, எப்ப குறையுது, எப்ப அவங்க வந்து when they can plan their exercise, when they can have their little high GI food, கொஞ்சம் high GI food எந்த டைம்ல எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் எப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு diet planning for all of us, I think it's very useful, and so is this for the patient. I thought I should add that there. Yes, doctor. So, like as you were telling, dietary changes பண்றதுக்கு it is very helpful. Next to Dr. Uthra, the time in range target, is it different for pregnancy diabetes, doctor, or it's the same as we keep for other women with diabetes? Women with diabetes and pregnant gestational diabetes definitely are same, but if you're asking pregnant diabetic, whether they are type 1, type 2, it is little different from gestational diabetes. But women who are diabetic who are not pregnant, definitely they have a lower target. So இவங்களுக்கு pregnant womenக்கு கொஞ்சம் stricter target தான். இது to சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த ப்ரீ டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா. ஸோ ப்ரீ டயபெட்டிஸ் லெவல் தான் வந்து இங்கே டயபெட்டிக் லெவல் pregnancy போது. ஸோ அதனால அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும். We have to be a little more stricter when the women is pregnant. So 140, less than 140, 1 hour value, 2 hour value அப்படி பார்ப்போம். fasting values pretty less. So அந்த மாதிரி இருக்கச்சே blood sugar levels அப்படி இருக்கச்சே, so is the time in range also. So time in range also less than, we have to have at least 65 to 75% TIR to be maintained. So to say that, but if able to, it's a good pregnant எதுன்ற போது 85% வரைக்கும் கூட maintain பண்ணலாம். The only thing is the TBR, அதாவது time below target, low sugar risk 15% மேல போகாம பார்த்துக்கிறது is quite important. So to cut the story short, definitely more stringent, more stricter control in non-pregnant women than pregnant women comparison பண்ணோம்னா definitely pregnant women need a stricter control. Okay, doctor. Almost we have completed 30 minutes. There are few questions. How do we go, doctor? Can we take up those questions and continue with the... Yes, we can start taking up the yes, questions. please. Can I reduce weight by intermittent fasting? I think Dr. Lovelena, you want to Lovelena? take it? Yeah, I'll take up that question. Of course, see, intermittent fasting என்னன்னா there are 2 varieties இருக்கு. 12 by 12 இருக்கு, 16 and 8 இருக்கு. So நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. But here the concept again is calorie deficit. So calorie deficit இல்லாத intermittent fasting is not going to work out. So நம்ம 1200 calorie diet pattern கொடுக்கிறோம், or அதை வந்து நம்ம குறைக்க சொல்லி 1000 calorie diet pattern கொடுக்கும் பொழுது, so intermittent fastingல அந்த 1000 to 1200 calorie-குள்ள உங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சாதான் அது intermittent fasting. So நான் வந்து மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் சாப்பிடல, பட் நைட் நான் 1800 calories அதை எடுக்க போறேன் அப்படிங்கும் போது that is not going to work out. So any diet, as I said earlier, calorie deficit is the key here. It's not about intermittent fasting. And the calorie distribution நீங்க equal-ஆ 3 times a day எடுத்துக்கிட்டாலும் problem இல்லை. Because some people may not tolerate intermittent fasting, because people who have got gastritis, people who are diabetic on medication, and very old people or very young people, they'll not be able to tolerate, because sometimes when they end up in having low sugars, so other மாதிரி problems எல்லாம் இருக்கு. So gastritis, ரொம்ப நேரம் empty stomach-ஆ இருக்கும்போது some people might develop ulcer, food, and the மாதிரி patterns இருக்கு.
ஸோ கேலரி டெபிசிட்டை நீங்க மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சு உங்க பாடியால டாலரேட் பண்ண முடிஞ்சா நான் டயபெட்டிக்கா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர். பிகாஸ் டயபெட்டிக்கா இருக்கும்போது நம்ம மெடிகேஷன்ஸ் அந்த பிகாஸ் மெடிசன்ஸ் கொடுக்குற மெடிசன் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஆக்டிங்கா இருந்தா ஒரு 6 hours to 8 hours, லாங் ஆக்டிங்கா இருந்தா ஒரு 24 hours or 12 hours ஒர்க் பண்ற மெடிசன் கொடுக்கும்போது அந்த மெடிசன் எடுத்துட்டு அவங்க இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்ல ஜீரோ கேலரி டயட் அந்த டைம்ல மெயின்டைன் பண்ணும்போது they end up in having complications. இல்ல டயட் இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will skip the medications and the glycemic control just go out of control. So அந்த மாதிரி parameters இருக்கிறதுனால நான் டயபெட்டிக்கு ரொம்ப இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேன். பட் நான் டயபெட்டிக் யூ கேன் ஸ்டில் ட்ரை இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங், பட் கேலரி டெபிசிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உங்க டயட்டிஷியன் உங்களுக்கு 1200 கேலரிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை மட்டுமே அந்த 8 hours எடுத்துக்கிட்டா டெஃபினெட்லி யூ கேன் அச்சீவ் சம் weight loss. Yes, doctor. Should be tailor made to them. That's what, right? That's important. And also one good thing about intermittent fasting is, doctor, நம்ம முன்னாடி பாட்டி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அந்த விளக்கு வச்சதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சாப்பிட்டுடணும், ரொம்ப லேட் நைட் ஈட்டிங் வேண்டாம். ஸோ மொரலஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் தான் இருக்கும். நம்மளுடைய பாடி ரிதம்க்கு ஏற்ற மாதிரி லைக் மோர் ஃபுட் இப்போ ஆக்சுவலி உல்டாவா இருக்கு நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் தி பர்சன்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல். டின்னர் தான் நம்ம லார்ஜர் போர்ஷன் சாப்பிட்றோம். ஸோ அந்த இதை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஒன் குட் திங் அபவுட் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங். That's a good point. But நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, அந்த 16 to 8 வந்து so mostly வந்து morning, because when they are at work it is easy for them to follow the diet and they end up having so much of diet in the night time. So அந்த மாதிரி intermittent fasting இருக்கும்போது weight loss அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. Plus and then fasting hyperglycemia will be there. So அதையும் நம்ம we have to really think about it. Next is I menstruate only 1.5 day a month. Is it harmful for my health? Will high blood sugar cause irregular periods? Varalakshmi, you want to take that? Because next is about menopause. I think there are 2-3 questions about menopause. Probably I'll talk about that. So you can, So one of the reasons for irregular periods definitely uncontrolled sugars இருக்கும். So it can be either because of uncontrolled sugars or some gynecological issues as well. So to begin with, first check your blood sugars. அது வந்து கண்ட்ரோல்ல இருந்து ஆனாலும் periods irregular இருந்ததுன்னா then we have to consult the gynecologist to see ஏதாவது வேற ஏதாவது ரீசன் இருக்குமா. பட் இப்போ நீங்க டயபெட்டிக்கா இருந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலரா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிப்பா கம் ஃபார் அ செக்அப் அண்ட் see your sugars are under control or not. இது தமிழ்ல ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. எனக்கு ஏசிபிசி அதான் ஐ திங்க் ஃபாஸ்டிங் பிபி ஃபாஸ்டிங் 90, ஆஃப்டர் ஃபுட் 160, HbA1c 8.6. ஃப்ரம் 2001 முதல் சுகர் உள்ளது. மெட்ஃபார்மின் ஹி இஸ் டேக்கிங் மெட்ஃபார்மின் 1 கிராம் மற்றும் கிளிமிப்ரைடு 1 mg சாப்பிட்டு வருகிறேன். என்ன செய்ய? ஐ திங்க் வாட் அவர் கேட்கறது என்னன்னா, ஃபாஸ்டிங் 90 அண்ட் போஸ்ட்பிராண்டியல் 165 இஸ் seems to be a good control, but HbA1c 8.6 இருக்கு. Exactly what Dr. Varalakshmi was talking. So இப்போ இதுதான் வந்து இதுக்காக தான் நாங்க சொன்னோம் அந்த கிளைசிமிக் வேரியபிலிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்டிங் பிபி நல்ல கண்ட்ரோல்ல இருந்தாலும் HbA1c நல்லா இல்லை. அப்போ நீங்க கண்டிப்பா அந்த ஏஜிபி போட்டு பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு சுகர் ஹை ஆகுது இல்ல லோ ஆகுது, ஸோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு HbA1c நம்ம 7க்கு கீழே குறைக்க முடியும். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்ஸ் வந்தாங்க. ஸோ என்ன டாக்டர், நான் எப்போ வீட்டுல செக் பண்ணாலும் சுகர் வித்தின் த ரேஞ்ச் இருக்கு, ஆனா ஒரு தடவை கூட எனக்கு HbA1c 7 வரலன்னு கேட்டாரு. அவருக்கு நான் இந்த ஏஜிபி போட்டு பார்த்த பொழுது அந்த மத்தியானம் சாப்பிட்ட பிறகு மட்டும் அவருக்கு சுகர் அதிகமா இருந்தது. ஸோ அப்ப அதுக்கு மெடிசன் கொடுத்து அதை நாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா அடுத்த 2வது மாசத்துலயே அவருக்கு HbA1c 7க்குள்ள வந்துருச்சு. இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். ஏன்னா நம்ம அந்த ஏஜிபி போடலைன்னா அவருக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்ட பிறகு அதிகமானதுங்கிறத மிஸ் பண்ணி
பண்ணிடுவோம். ஏன்னா நிறைய பேர் ஒர்க்ல இருப்பீங்க, அந்த டைம் உள்ள சுகர்ஸ் அவ்வளவா மானிட்டர் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ நீங்க வந்து கண்டிப்பா அந்த ஏஜிபி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்க ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்து அதுக்கு ஏத்தாப்புல மெடிசன் சஜஸ்ட் பண்ணா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெச்பிஏவன்சியை நம்மளால குறைக்க முடியும். Next one, good evening. I have diabetes since 15 years. 1 year before attained menopause. After that, I got more weakness, blood sugar, blood pressure, all fluctuating. After menopause, blood sugar, BP is fluctuating. What is the reason for that? They have asked. Yes, that's why I wanted to already discuss. So, women, both there are a lot of changes which happen during puberty, then pregnancy, and then menopause. Three important, facing of stages of women's health in solala. So, menopause is a very important stage over to the next stage, madri solala, when lot of hormonal changes happen, lot of hormonal changes on the time நடக்கும். To simplify, insulin resistance அந்த சேஞ்சஸ்னால இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றது ரொம்ப அதிகரிக்கும். அதனால பாத்தீங்கன்னா வெயிட் கெயின், அதனால பாத்தீங்கன்னா ஈவன் ஸ்கின் சேஞ்சஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், லாஸ் ஆஃப் மசில் நிறைய விஷயங்கள் ஆகும். அதுல ஒன் ஆஃப் த திங் இஸ் சுகர் லெவல் கூடுறது. ஸோ சுகர் லெவல் கூடுறது அதனால என்ன ஆகும், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால ஹார்ட் ரிஸ்க், கார்டியோவாஸ்குலர் ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும், ஒபிசிட்டி ரிஸ்க் ஜாஸ்தி ஆகும், இன்டர் ரிலேட்டடா நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும். இந்த மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் அப்படி சொல்லுவோம். If they are not a diabetic, menopause போது many of them do turn to become diabetic also during that period. Hypothyroidism, diabetes இதெல்லாம் வந்து do develop during menopause if they hadn't been very high risk. Menopause is a very high risk. So அந்த periodல fluctuant blood sugars is quite common. So you have to assess your blood sugar levels and readjust பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் டெஃபினட்டா இருக்கு. menopause timeல readjust பண்ணணும். plus dullness, weakness இதெல்லாம் வந்து fluctuating blood sugarsனால வரும். ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால, ஹாட் ஃபிளாஷஸ், அனீமியானால ஹீமோகுளோபின் லெவல் ரொம்ப கம்மியாகும். இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க, ஏன்னா மென்ட்ரல் irregularities இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் சைக்கிள் மாதிரி வைஸ் வர்ஸா ஆகும். மென்ட்ரல் irregularities-னால இரும்பு சத்து குறையும், இரும்பு சத்து குறைஞ்சதுனால irregularity திருப்பி worsen ஆகும். ஸோ திஸ் கேன் happen. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் women during that age, the menopausal age is very important. When I say understanding women, first women themselves should understand themselves, as all my colleagues were saying, self-care is not being selfish, it is being taking self-care. At time I think the family also should understand, because there are a lot of mood swings, a lot of things which happen during that menopausal period. So when there is a support system, I think the women will really open up and be able to, நான் இங்க சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி, the heart risk ரொம்ப high after menopause in women. But the people அவங்க வந்து அட்ரஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப கம்மி. ஹார்ட் சிம்டம்ஸ் சீரியஸா எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. if a man complains about it, உடனே ஒரு இசிஜி எடுப்பாங்க, உடனே கார்டியாக் என்சைம் சொன்னாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ், ஐ எம் நாட் சேயிங் திஸ், இஸ் டேட்டா ஆல் ஓவர் த குளோபல் டேட்டா which says that women complain பண்ணாங்கன்னா the chances of taking it more seriously is much less. They're like, oh, gastric இருக்கலாம், or something you ate, you might be tired. They tend to suppress the symptoms, and during menopause they're ரொம்ப confused state, so you cannot really assess whether it is an important symptom or not. Sometimes it might end up doing unnecessary testing mari theriyum, chuma she's complaining of something, the family member is complaining of something mari theriyum. But it's quite important during that period to really maybe go in for counseling, if you're not a diabetic, do a GTT testing done at that time. Definitely on the period you have to do a GTT to find out whether you're diabetic or not. Get your hemogram done, hemoglobin levels எவ்வளோ இருக்கு என்னன்னு பாருங்க. Get your thyroid levels also done during menopause. So all these ஓரளவுக்கு additional symptom, vitamin D levels, that can also drop down very much. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம், விட்டமின் டியை கரெக்ட் பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் டிப்ரெஷன், கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு the additional factors of that can come down. Hypothyroidism induced symptoms கொஞ்சம் குறையலாம், diabetes induced symptomsலாம் கொஞ்சம் குறையலாம். ஏன்னா increased urination, increased dullness, tiredness, இதெல்லாம் மெனபாஸ்லயும் இருக்கலாம், டயபெட்டிஸ்லயும் இருக்கலாம். So overlap ஆச்சுன்னா the symptomatology is going to be much higher. So
So get your, the well lumen testing or whatever you call it, you can name it whatever, but or at least that's the time I think you have to go for a checkup. If you haven't done it all through your life, at least at that period go for a checkup. Maybe mammogram, pap smear, and all that screening. The lamu you can do it. You should, not can, should do it during menopause. And I think from there on, it's not that you're getting old or getting, it's just that you're being more cautious with your health at that period. Exactly, doctor. But during menopause, as because of the mood swings, we have seen many patients where they'll get into a lot of stress because of these repeated complaints. Family doesn't support. They'll end up in stress eating. They give up their balanced diet. All kind of things happen during. So the more important is during that period only we should be more careful in doing our regular following our balanced diet, iron rich food, vitamin D rich food, taking those food items, following a healthy diet is very important. Okay, doctor. Next, Bariatric surgery, I guess, no? Wait, what about with obesity, type 2 diabetes, whether bariatric surgery is helpful if for a patient is young, 35 years old? Dr. Lovelena, Yes, definitely. Yes, I'll take up this question. See, bariatric surgery, like, so body mass index அங்க எல்லாம் இருக்குன்னு கொடுத்திருக்காங்களா? Because I'm not able to see the questions here. Thangamani? yeah, அவங்க okay. BMI, Thangamani. weight, height எதுவும் கொடுத்திருக்காங்களா? No, only young 35 years, type 2 diabetes Type with 2 obesity. That's all. They didn't mention the That's weight or obesity. BMI. Okay. So obesity definitely, obviously, I think they know what they have. So definitely bariatric surgery will help in even in reversal of diabetes. But as I said earlier, she has to fit into that category. So she has to come down here. We have to do the run through certain tests like a C peptide and how many years of diabetes. Younger, 35-year-old, obesity, she just fits into that category. But at the same time, we have to see like C peptide எந்த அளவுக்கு இருக்கு. So because if she wants this bariatric surgery to reverse diabetes, she has to fit into that category. If she's not going to fit into that category, then sometimes the reversal might not be possible. But as I said earlier, the number of medications and she can prevent complications, number of medications can come down. See, bariatric surgery நம்ம பார்க்கும்போது because என்னன்னா அந்த variety of இருக்கு. The basic concept is like நம்ம ஸ்டொமக்கோட சைஸை வந்து shrink பண்ணிடுறோம். அப்படி இருக்கும்போது கேலரி டெபிசிட்டை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் கேலரி டெபிசிட் நம்ம ஈஸியா சொல்லிடுறோம். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த கேலரி டு 800 to 1000. ஸோ பிகாஸ் நம்ம இந்தியன் டயட்ல காலம்பர ரெண்டு இட்லி ஒரு மூணு இட்லி வித் 1 cup ஆஃப் சாம்பாரே இட் டேக்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு 250 to 300 கேலரிஸ். ஸோ நம்ம 1000 கேலரி டயட் கொடுக்கும்போது 900 கேலரிஸ் டயட் கொடுக்கும்போது ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டே 300. ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த டேக்கு வி ஹவ் ஒன்லி 600 கேலரிஸ் இல்லையா? ஸோ அப்படி நம்ம ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடுறோம் நம்ம வந்து 1000 கேலரிஸ் ஆர் 900 கேலரிஸ்ல. பட் இட் இஸ் கேலரி டெபிசிட் ஃபாலோ பண்றது இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி வந்து அதுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். பிகாஸ் நம்ம வந்து ஸ்டொமக்கோட சைஸை ஷ்ரிங்க் பண்ணும்போது அந்த செட்டைட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். நம்ம 4 இட்லி சாப்பிட்டா தான் நம்ம வயிறு நிறையும்னா நம்ம இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஒரு இட்லி சாப்பிடும்பொழுது ஒரு கொஞ்சம் ஃபைபரஸ் ஃபுட் சாப்பிடும்போது ஒரு கொஞ்சமா மீல் சாப்பிடும்போது நமக்கு ஒரு செட்டைட்டி லெவல் இருக்கும். ஸோ அந்த கேலரி டெபிசிட்டை நம்மளால ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் வை பேரியாட்ரிக் சர்ஜரியில வந்து நம்மளோட வெயிட் லாஸும் பெர்சிஸ்டண்டா இருக்கு, அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. அண்ட் ரிவர்சல் பாசிபிலிட்டியும் வந்து அந்த கம்பேரிட்டிவ்லி வெறும் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸை விட பேரியாட்ரிக் சர்ஜரியில உங்களுக்கு ரிவர்சலோட சான்சஸ் வந்து அண்ட் பெர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் we are able to achieve that calorie deficit. I cannot use that word easily in சொல்ல முடியாது because surgery is a surgery. At the same time, it is possible. So bariatric surgery is a good move, but before that we have to assess that patient. Just like that, I cannot say this patient can undergo bariatric surgery. I have to assess her and then we have to come to a conclusion. I think I've answered her question. Yes, doctor. Next is my younger sister is a type 1 and she is newly married. Will diabetes affect her pregnancy?
Yeah, definitely, yes. It in the sense affect அப்படின்னு எந்த சென்ஸ்லனா if she's under very good control, type 1 diabetic இருந்தாலும் uneventful pregnancies நிறைய எங்களோட patients வந்து we have had. So முதல்லயே நான் சொன்ன மாதிரி again re-insisting on the fact that முதல்லயே glycemic control நல்லா இருந்துச்சு. Pre-pregnancy levels நல்லா maintain பண்ணிருக்காங்க. Less than 7 HbA1c maintain பண்ணிருக்காங்க. வேற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா all through the pregnancy with a better balance of blood sugar levels, definitely அவங்க வந்து pregnancy போது எதுவும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாம she can deliver a very healthy baby. Having said that, type 1 diabetesன்றதுனால கொஞ்சம் closer monitoring. sugars வந்து ப்ரீ ப்ரெக்னன்சிக்கும் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சிக்கும் டெஃபினட்டா ஹை ஆகும். So there is என்ன அவங்க பண்ணாலுமே they are not going to have the same insulin dosage what they had prior to pregnancy. அதே whatever dosage, for example 20 units ஏதோ எடுத்துட்டு இருந்தாங்க, 30 units எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ப்ரீ ப்ரெக்னன்சினா டெஃபினட்டா அது வந்து ஒரு 50 to 60 units கூட increase or even more than that டெஃபினட்டா increase ஆகும். They should not get worried about it because the need is increasing. The குழந்தை வளர வளர their need for insulinization and growthனால there will be more need. So அதை மட்டும் கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணி டார்கெட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ற அளவுக்கு இன்சுலினை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா definitely they can achieve a very healthy and uneventful pregnancy. And அதுக்கு my colleagues சொன்ன மாதிரி using an ambulatory glucose profile or a CGM ரொம்ப மைன்யூட்டா மானிட்டர் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்றது, ரெகுலரா கண்டினியூஸா போட்டு பார்க்கறது, or sometimes ரொம்ப பேட் கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க, கண்ட்ரோல் சரியில்லைன்னா இன்சுலின் பம்ப்ஸ் மாதிரி டியூரிங் பிரெக்னன்சி இன் டைப் 1 ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்சுலின் பம்ப்ஸ் கண்டினியூஸ் CSI பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். We can use it, we do use it as even rental pumps, or even ask them to buy it for themselves and if they are not already on it. During pregnancy is the right time to think about it because ரொம்ப ஒரு hassle free-ஆ ஒரு smoother profile வந்து with a pump will be able to do it. CSI pumps யூஸ் பண்ணோம்னா during type 1 diabetic pregnancy-க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, doctor. Thanks. Next question is her fasting sugar, winner is Geeta. Her fasting sugar is 76 to 80. PPBS is 230 to 60. She is taking insulatard and all kind of medicines, Yeah. and her problem is postprandial. Maybe first I'll add my diet point of view. Her fasting is absolutely normal. Only postprandial is jumping. So maybe the type of breakfast what is being taken need to be analyzed. If you are taking only more of carbohydrate or a high glycemic index food, we say high glycemic index now, whatever food you're taking, if it rapidly increases your blood sugar, that should be kept in a very very lesser portion. Okay, you can add low GI food which doesn't increase your blood sugar rapidly. Say for example, நீங்க இட்லியே சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 இட்லி சாப்பிடுறீங்கன்னா you can reduce அந்த carbohydrate load குறைக்கிறதுக்கு you can make it to 2 idlis. And at the same time you can add a protein. Proteinல வந்துட்டு உங்களுக்கு glycemic index கம்மி, ஒரு சுண்டலாவோ இல்ல vegetables எடுக்கலாம். So when you eat also, when you are eating the have idli and have some bites of vegetables or the sundal legumes கூட morning இதில் எடுத்துக்கலாம், or sambar in a thicker form with vegetables. So கொஞ்சம் glycemic load reduce பண்ணோம்னா postprandial spike prevent பண்ணலாம். So that's my point of view from a dietitian. Maybe doctors, you can add on if anything else need to be Yeah, added. I will add to it. So very rightly said. First வந்து டயட்ல கண்டிப்பா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைச்சிட்டு நிறைய புரோட்டீன், ஃபைபர், சாலட் அந்த மாதிரி ஆட் பண்றது இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ரெண்டாவது வந்து உங்க டைமிங் ஆஃப் மெடிகேஷன்ஸ், லைக் இப்போ நீங்க எடுக்கிற மெடிசன்ஸ் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் அரை மணி நேரம் டு 45 மினிட்ஸ் முன்னாடி எடுத்தாலும் உங்களோட போஸ்ட்பிராண்டியல் சுகர்ஸ் குறையும். இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து there are specific medicines to reduce your postprandial blood sugars. ஸோ இது கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டயட்லயும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்க டைமிங் கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க. அதுலயும் செட் ஆகலைன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அது போஸ்ட்பிராண்டியல் சுகர் மட்டும் குறைக்கிறதுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம ஆட் பண்ணலாம். Thanks, doctor. So that is again how to reduce BP. How to keep my HbA1c level under control.
Yeah, I think that's the whole idea of the talk. That is, yeah, to keep the blood sugars under control. Yeah, the thing is about நம்ம இன்னைக்கு topic is more about weight அப்படின்றதுனால, weight and nutrition அப்படின்றதுனால, I think I'll just add quickly 2-3 points about keeping your HbA1c under control. Is first thing is testing it regularly. Only then you will have a comparator. So regular checkup பண்ணாதான் you can compare it. You know, once in a year சில பேர் check பண்ணிட்டு I had 11 last year, I have 9 this year. So do you consider it as improvement? It's a 3 month average, as Dr. Varalakshmi explained. So you have to check it regularly. Only then it will be a useful tool of comparison. So போன 3 மாசம் முன்னாடி இவ்வளவு இருந்துச்சு, இப்போ இவ்வளவு ஆயிருக்கு அப்படின்னா எதனால அப்படி ஆச்சுன்றத நம்ம we have experts to analyze it. Dietitian will help us out. So you can also think about it and then we'll find out. So அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் after adjusting your nutrition, regular exercise and compliance to medication. ஸோ நீங்க மெடிசன்ஸ் ரெகுலரா எடுக்க அது ஒரு பிக் ஃபேக்டர். ஐ ஃபீல் வாரத்துல ஒரு நாள் தான் மிஸ் பண்ணேன், வாரத்துல 2 நாள் தான் மிஸ் பண்ணேன், ஆனாலும் ஏன் கண்ட்ரோல் வரல அந்த மாதிரி. We sometimes as doctors we assume that they are taking it, and even when you do your diet review and all that, no, we do ask, but sometimes communication can be a little tricky, and sometimes we assume that daily edukringla, yes edukra, but then they don't really come up with a point that every day, every before a meal, or like Varalakshmi explained, before a meal or after a meal, pre-insulin or night time basal insulin. So timing correct எடுக்கிறீங்களா பாருங்க, whether you taking it regularlyன்றது பாருங்க, மிஸ் பண்ணாம dosage மிஸ் பண்ணாம எடுக்கிறீங்களா, and your timing of your medication also. When your timing of your meal is fine, most of the time the timing of your medication also will be fine. So timing of your meal, timing of your medication, balancing your nutrition, and exercising regularly, I don't see a reason why your HbA1c shouldn't come down. I think with following all that, in all our experience put together, our seniors and all that, I think very hardly we see patients who are not unable to control their HbA1c even after following all this. Very few, very 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 handful only. The most of them would be able to get their HbA1c under control if they are following these advices. Okay, doctor. Next is taking fruits alone full day is good for diabetic person. So of I'll course, take up this Thangamani, question. yeah. Yeah. Yes, ma'am. Yes, you take up that question. Okay. So fruits, as such, all fruits have sugar. No doubt on that. Fructose sugar, that is good. Fruit is a good, but for a diabetes, it should be kept under control. If your blood sugars are under control, the fruits which have lesser fructose content like apple, orange, sweet lime, papaya, guava, pear, muskmelon can be taken. Other fruits like mango, jackfruit, and other things to be better avoided. See, some seasonal fruits can be taken, but in a lesser portion, mixed with a meal, because fruit as such, if we are taking alone as a meal, it will definitely increase the blood sugar. So it's not even some of our patients even ask this question. I'll just equate the calorie. Why don't we same 300 calorie I've given for my lunch? I'll skip my lunch and have only fruits. We also need to see the quantity of the carbohydrate as well as the quality of the carbohydrate. So what happens inside? How fast it raises the blood sugar? That is all important. So fruit is a very good food. I'm not saying, I won't deny, but for a diabetic, it should be kept in caution. I think Anything? she's asking Very whether true. Here that glycemic full day. index ரொம்ப முக்கியம். One full day, There exactly. So because they are more worried about the calories. They're more worried about Instead the of any calories, meal, not about the glycemic index. Because instead glycemic of any index meal, and they want to glycemic take load fruit. fruits just. So that is why we say, because the calorie can be less, it is super nutritious. Adella we agree. But the thing is the glycemic load and the glycemic index of the fruit, because the amount of sugar it raises after eating is more. That is why we deny. And I want to add another fact about fruits, as we think fruits are not superfoods. ஸோ எல்லாருக்கும் அது ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா ஃப்ரூட்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு சூப்பர் ஃபுட் மாதிரி. ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது. எனிதிங் இன் மாடரேஷன். ஃப்ரூட்ஸுக்கும் அதே ரூல்ஸ் தான், எனிதிங் இன் மாடரேஷன். பிகாஸ் ஃப்ரூட்ல நிறைய சுகர்ஸ் இருக்கு, அண்ட் அதே நம்ம கிடைக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் அண்ட் விட்டமின், வைட்டமின், எவ்ரி திங் வில் கெட் இன் வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்சோ. பிகாஸ் அதுல வந்து நமக்கு சுகர் இல்லாம கிடைக்குது. மோர் ஃபைபரஸ்.
see fruits ka vandu comparatively leafy vegetables are more and more fibrous. So நமக்கு gut health க்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ ஃப்ரக்டோஸ் உள்ள ஃப்ரூட்ஸை விட இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஃபைபரஸ் ஃபுட் இது வந்து கட் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. இட் ஆக்சஸ் லைக் ப்ரீப்ரோபயோட்டிக்காகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நம்மளோட ஐ மீன் கட் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், வித்தவுட் இன்க்ரீசிங் த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட். ஸோ எனிதிங் இன் மாடரேஷன் இஸ் த கீ. ஃப்ரூட்ஸ்க்கும் நான் அதே தான் சொல்லுவேன். ஸோ fruits to be taken only as a food is not advisable in diabetic. From my point of view, even for normal individual, I would not recommend that. Especially fruit shouldn't be taken as a fruit juice. That is more important. Even the allowed True, very true. As a whole fruit. Whole fruit, it has to be taken not as a fruit juice, because we take away all the good fiber in the fruit. So it should be taken as a cut piece. And also taking fruit for breakfast for a diabetes, we don't recommend, because postprandial is a peakest of the blood sugar. So we don't generally give a fructose based food in the breakfast. We either give it for the evening snack or mid morning or post lunch. If the lunch is taken in a smaller portion, post lunch we do recommend a small portion of fruit, and it is not advisable to take it along with the breakfast. Is weight loss due to sorrow and extreme worries other than diabetes? What he is asking, weight loss due to sorrow and extreme worries other than that. Probably stress induced diabetes on the point of view கேக்குறார் போல இருக்கு Mr. Srinivasan. That is ரொம்ப too much sorrow and worries. Can it lead on to weight loss and thereby diabetes வரலாமா This அந்த can மாதிரி? lead Yes, to there is a diabetes, possibility maybe. as such as stress induced diabetes இருக்கு. So extreme stress can induce diabetes. Having said that, அவங்க already they have a high risk. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்திருந்தா ப்ராபப்ளி ஒரு 4-5 இயர்ஸ் தாண்டி வந்திருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹியூஜ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் இருக்கிறதுனால தே காட் இட் லிட்டில் ஏர்லி. தே ஆல்ரெடி ஹேட் அ ப்ரீபாண்டரன்ஸ் ஆர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்ரெடி இருந்ததுனால திஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரெஸ் would make them develop diabetes. So stress is definitely a huge factor, like all of us did mention. So stress elevation by means of yoga, exercise, definitely will go a long way in preventing diabetes. Okay, doctor, I think we have covered almost all the question except for the salt and BP. There was a question how to control my BP, blood pressure, and is it all right to have too Why much don't you just salt? tell that, Thangamani, how much salt do we take per day? Probably you can just tell that. Yes, salt. See, once even for a normal person without diabetes, salt to be kept in a minimum quantity. 5 grams salt is allowed as per the ICMR recommendation, RDA recommendation. So that's about less than a teaspoon, leveled teaspoon of salt only is allowed. So once diabetes is there, the risk is adding on. So definitely diabetes with BP, the salt to be restricted to 3 gram per day. So that includes the whole day food. So what we advise is as much as possible, the food which are high in salt content, we ask them to keep it very minimum or to reduce it. And also during the cooking process, because it's very difficult, if the whole family member we are cooking, it is very difficult to weigh the salt and add it. So what they can do is without adding a salt, the before cooking, like while cooking it, they can remove it before adding salt. And this 3 gram of salt can be split into 3 meals, like 1 gram 1 gram, and just sprinkle over the food and have it. And no table salt. And also we have to remember that salt is not just the added salt. There is hidden salt in food, like what we take, pepper, pickles, another thing. Most of the canned, processed, tinned food all has salt content. See, when you closely read the nutrition label, the salt will be termed in a different name, but it will have high salt content. So it's better to avoid all processed and canned food, pickles, peppered, and other thing. If you are wanting to control your BP and restrict salt.
One more question has come. I want to gain weight. Now I am lean. Lean looking. A1C is 6.5. Now when glimepiride 0.5 milligram morning and night, want to increase weight. I I think Anything this think on that? always Varalakshmi happens, can take Ella, up in this our question. day-to-day practice. Or yeah, this always Yeah. happens in our day-to-day practice also. The normal build is the most worried person than the morbid obese also in our day-to-day practice, because they have a comparator of almost all the patients walking into our consultation rooms are either overweight or obese, and they are, most of them are not worried, but the normal weight is the most worried. Yeah, over to you, Dr. Varalakshmi. Yeah, so maybe I would suggest increase your protein intake and do a weight resistance training so that you can build up muscle. Muscle So mass. becoming fat is not really good. Ana becoming more muscular and like looking more not like very lean. அதுதான் உங்க issueனா I think you should work out plus take a high protein diet. அதாவது try to reduce your carbohydrates, increase protein and do a regular physical exercise so that your muscle mass gets I mean built up அப்போ வந்து it's a healthier weight gain. I think you should aim for that rather than just weight gain. Oh, Thanks. Almost we have covered all the questions in the chat box, and it's also almost for 1 year we have been having this wonderful, useful discussion. So, anything as a closing note? Anything to be add on, Doctor? Woman health. Anything? Yeah, I think Thangamani, just to, I mean, there was one question, they were asked about what to Okay. advise young people who are not worried about the diet. I think the thing is, young children or young people do not take advice, they just follow example. So the best way to do it is all women start eating healthy, start exercising, and I think the next generation will definitely follow looking at us. If at home I do not exercise and I do not eat a healthy diet, I can't discipline my children on eating healthy and exercising regularly. The only way to emphasize a good lifestyle on my children is by being myself healthy and following the lifestyle. I think that's true for all of us here. So that is what we usually do, and I think all women should also do that. At least the motivation factor usually for women is their family. So if you want the family to be more healthy and have a healthy lifestyle and disease free future, I think they have to start exercising, they have to start eating healthy nutritious food, and thereby they are converting a whole family to be healthy family. and nutritious, and thereby the whole citizen and whole India, and so on, it goes on and on like that. Thanks, Yes, Doctor. see, women, as Sutra said, women health is ignored deliberately. So please give yourself I mean, or me time எடுத்துக்கங்க. Put yourself in some kind of activity, recreational sports இருக்கலாம், or dancing இருக்கலாம், anything. It's not about exercise. I'm not going to talk about exercise and diet all the time because mental health is very, very important. So do whatever makes you happy. Even watching a serial makes you happy, do it. So have your me time. See, don't think like என் ஹஸ்பண்ட்க்கு பிடிக்காது, என் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காது, let them watch cricket, let them watch cartoon, let them watch movie இல்லாம மீ டைம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதுல நிறைய டைம் செலவு பண்ணுங்க. டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஹாவ் ஒரு half an hour your own time. I think that will improve the mental health, and mental health improve ஆகும்போது then definitely உங்களோட physical health improve ஆகும். So, as already Dr. Uthra and Dr. Lovelena said, these are very important points. ரொம்ப easy நினைக்கிறோம், but that is the most difficult to follow. But என்னோட மெசேஜ் என்னன்னா sit with the family. எப்படி வந்து ஒரு விமன் வந்து ஃபேமிலியை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி அந்த ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குற விமனுக்கும் நீங்க ஒரு ப்ரையாரிட்டி கொடுங்க. ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஹாவ் தட் டுகெதர்னஸ். ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கும்போது இஃப் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஃபேமிலி இஸ் தேர் டு சப்போர்ட் மீ, அதுவே ஒரு பெரிய பூஸ்ட் ஃபார் த விமன். நிறைய இடத்துல வென் வி சி வென் தே ஆர் டிப்ரெஸ்ட் அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது மெயின் ரீசன் வந்து ஐ ஹாவ் நோ ஒன் டு ஹோல்ட் ஆன், அதுதான் அவங்களுடைய மெயின் ப்ராப்ளம். ஸோ ஒரு சின்ன ஹேபிட் எல்லாரும் இன்னையில இருந்து ஃபாலோ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு மீல் சிட் டுகெதர், ஹேவ் த மீல் டுகெதர் அஸ் அ ஃபேமிலி. அங்கிருந்தே எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். யூ கேன் டீச் த ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹேபிட் டு த சில்ட்ரன், யூ கேன் டாக் ஆல் குட் திங்ஸ். அப்போ அந்த மென்டல் ஹெல்த்தும் இம்ப்ரூவ் ஆகும்.
So please sit down with the family and have at least one meal per day. That is my message for this Women's Day. Yeah, thanks, Doctor. Thanks, Dr. Lovelena. Thanks, Dr. Varalakshmi. Thanks, Dr. Uthra. That was a wonderful close note. Women ஹெல்த்துக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இதுன்றத ரொம்ப ப்ரீஃபாக கவர் பண்ணிட்டீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ let us all follow this advice, whatever we have been hearing so far. So I think it will be useful for you. So let us have another series of this. Until then, thanks from all doctors and dietitian of Dr. Mohan's Diabetes Center. Thank you all. Thank you. Thank you Thank you so all. much.